Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hi, welcome to my channel. This is Meral. I would like to teach you Turkish. Ben Meral ve sizlere Türkçe öğreteceğim. Öğretmek istiyorum. I want to teach. So, how shall we start? Shall we start with meeting and greetings? How do we say hi? Merhaba. Selam. Merhaba. Selam. What's the difference? Selam is taken from Arabic, merhaba is a Turkish version, and selam is more casual between friends. Selam, ne haber? Hi, how are you? Selam, ne haber? Or, nasılsın? How are you? Nasılsın? Or, more formal, nasılsınız? Nasılsınız? How are you? And respond. Ya sen? Ya sen nasılsın? Ya sen nasılsın? Ya sen? İyiyim. Respond. İyiyim. I'm good. I'm fine. İyiyim. Teşekkürler. İyiyim. Teşekkürler. Thank you. I'm good. I'm good. Thank you. Or, ben de iyiyim. Another respond, the other person. Ben de iyiyim. I'm fine. I'm fine. Me too. Ben de. Ben de iyiyim. So, how do you say nice to meet you? Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Or, as we already know, we just met. So we can omit tanıştığımıza. Just we can say memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Teşekkürler. Nice to meet you. Thank you. Memnun oldum. Teşekkürler. So, alright. Let's continue. So, we just thanked. There are different versions of thanking. So we can continue with that. Teşekkürler, many thanks. Thanks is quite casual. Or we can say teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. This is a bit formal, I can say. Or we can say thank you very much. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Or çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Or exaggeration a little bit. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. So let's say someone helped you with something, or you went to a shop, you ordered something and they brought it to you. Of course you can say teşekkürler, but in that sort of situations you can say sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. The response can be rica ederim. Rica ederim. Or sorun değil. Sorun değil. No problem. Or bir şey değil. Bir şey değil. It's nothing. Not at all. Let's say you are visiting a relative's house, friend's house, and you're at the door. What would they say to welcome you? Hoş geldiniz. Or you just get to Turkey. Welcome to Turkey. Or you just get to your hotel. Otelimize hoş geldiniz. Otelimize hoş geldiniz. Welcome to Turkey. Türkiye'ye hoş geldiniz. Hoş geldiniz. So, you're leaving. What would you say? What would you say? Hoşça kal. Hoşça kal. Or kindest version. Hoşça kalın. Hoşça kalın. So when you make things plural, it's kindest version in Turkish generally. Hoşça kalın. You know, in plural version. So, or we can say just as usual in many languages, bye bye, bye, bye. So
You won't see that person for a long time. What would you say? Güle güle. Güle güle. Güle güle. But at the moment in Turkish, actually, güle güle you can use anyway. Güle güle. But in general, this is if you are not going to see that person long time. But languages changes all the time. So this is happening to Turkish as well. Güle güle. Or how do you say see you soon? Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Okay, I think we've done for today. We've learned basic words, I can say, basic introducing ourselves, meetings, greetings. I think this is enough for today. You can ask your questions and we can shape our lessons together. Okay, see you soon. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bye.